כתוב בישעיהו פרק נ"ו פסוק ז', והביא אותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אחד הימים העצובים בתולדות העולם הוא היום שבו חרב בית המקדש. אבל מה זה בית המקדש ואיך הכל התחיל? כתוב בשמות פרק כ"ה פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. במילים אלו הביע השם את משאלת ליבו, את הרצון לא רק להדריך את עמו מהשמיים אלא להישאר איתם. וכך לראשונה בהיסטוריה, אלוקים נתן לאנושות את המשימה לבנות את ביתו על הארץ. זה היה רגע מדהים למשה, רגע מדהים לישראל, ורגע מדהים לעולם. זו הייתה מצוות עשה, ואלוקים בעצמו לימד אותם איך הם צריכים לבנות את ביתו. אבל המשכן שבנו בני ישראל במדבר היה זמני. לאחר כניסת בני ישראל לארץ המובטחת, הם הקימו את המשכן בגילגל. המשכן הוקם בשילה, שם הוא נשאר במשך 369 שנים. רגע לפני מותו של אלי הכהן, ארון הברית נלקח על ידי הפלישתים. מאוחר יותר, הארון הוחזר ושהה בבית אבינדב שהיה בקריית יערים. בשלב זה המשכן עצמו היה בנוב. לאחר ששאול המלך הרג את 85 הכהנים, אנו מוצאים את המשכן בגבעון. חשוב לציין שבזמן שהמשכן היה בנוב ובגבעון, לא היה בו את ארון הברית. לאחר 20 שנה בבית אבינדב, ארון הברית הובא לבסוף לירושלים על ידי דוד המלך, ובסופו של דבר הוצב בבית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך. במהלך הסרטונים הבאים, אני מתכוון לקחת אתכם לסיור מפורט על בית המקדש, במבנה הפיזי שלו ובעבודות שהתנהלו בין כותליו. ברצוני שתלמדו להעריך את בית המקדש, הבית הכי חשוב שנבנה אי פעם על פני כדור הארץ, ועל הקר האמיתי עבורו הוא נבנה באמצעות סרטון זה ובאמצעות הסרטונים הבאים. In the book of Isaiah, in chapter 56 and verse 7, it is written, "Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people." One of the saddest days in the history of the world is the day the temple, the Beit HaMikdash, was destroyed. But what is the temple, and how did it all begin? It is written in the book of Exodus in chapter 25 and verse 8, "And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them." With these words, God expressed the desire of his heart, a desire not just to guide his people from heaven, but to stay with them. And so for the first time in history, God gave mankind the task of building his home on earth. It was an amazing moment for Moses, an amazing moment for Israel, and an amazing moment for the world. It was a positive commandment, and God himself taught them how they were to build his house. But the sanctuary built by the Israelites in the wilderness was only a temporary one. After the Israelites entered the promised land, they erected the tabernacle in Gilgal. Thereafter, the tabernacle was erected in Shiloh, where it stood for 369 years. The Ark of the Covenant was taken by the Philistines just before the death of Eli the priest. The ark was later returned and stayed in the house of Abinadab, which was in Gibeah. By this time, the tabernacle itself was in Nob. After King Saul's killing of 85 priests, we find the tabernacle in Gibeon. It is important to note that while the tabernacle was in Nob and Gibeon, the Ark of the Covenant was not in it. After 20 years in the house of Abinadab, the Ark of the Covenant was finally brought to Jerusalem by King David and was eventually placed in the temple that was built there by his son, King Solomon. Over the next few videos, I intend to take you on a detailed tour of the Beit HaMikdash, the temple, its physical structure, and the services that went on within its walls. It is my desire that through these small lessons on the temple, you will grow to appreciate the greatest building ever built on earth and the true God for whom it was built.